Dear onpassive members, friends and listeners, this video is going to be a long one. We hope you will listen to the entire thing patiently. Please don't skip any part because if you skip, you might miss many important pieces of information. Here we will share some conversation that SG has shared with his close team. শুধু অনপ্যাসিভিয়ান সদস্য বন্ধু ও শ্রোতাগণ, ভিডিওটা একটু বড় হবে। পুরোটা আশা করি ধৈর্য সহকারে শুনবেন, স্কিপ করবেন না। স্কিপ করলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য থেকে বঞ্চিত হবেন। এখানে কিছু কথোপকথন যা এসজি তার নিকট টিমের সাথে শেয়ার করেছেন সেটা সম্পর্কে বলা হলো। ফার্স্ট অফ অল, a big thank you to our CEO MR.ASH being in the chat yesterday. Completely missed him out, but boy, unfortunately, I was too engrossed with talking to you goose that I really was not reading the chat, and it was only right at the end that I noticed he was there. So, big thank you to our CEO MR.ASH for being in the chat. If you have not heard new pop-up, ONews 8 is live now in your OES. Go and have a look at it. We are going to talk about that today, but as Goose Minda did know, his first thing I am going to do is play you the audio that was sent out by MR.ASH to a few of us, and we have this permission to play it. So I am hoping, fingers crossed, that you can hear it anyway. So here we go. Let's share the screen, okay? Here we go. Now, great CEO MR.ASH sent some messages for global onpassivians. That is, I am so excited to share more information with you about this new survey application. In fact, it is an application. Right before we go any future or further, just to make sure you can hear our CEO MR.ASH, just put it in the chat. I would be lovely. Thank you, Brian. Thanks, Brian Croak. A new software that our team created from scratch. Yes, it's not a generic Survey Monkey or Google Forms. It is absolutely owned by us, and it's not just a one-time thing. This is a software that we can use in the future. It's a service we could offer if we want to. Absolutely, I am happy and proud of the team. So we own it, and it means it will have more engagement with the field and constantly kind to take and publish those surveys, so we can always have a good pulse of what's happening and what people are thinking. So this is the first thing. Secondly, it is only going to work. These are the critical I am for how it works. It's only going to work from inside the ecosystem, meaning for members only while they are logged in. So if somebody copies the link and goes everywhere, it's not going to work. They have to be logged in, and your account is going to hold your answers, but anytime you can come and change them on the fly and in real time. We get the results is posting constantly, so it's very simple. You got to be
logged in and only works from your account, and that or those answers are unique to each account and you can update until we take it down. It's then that simple. Alright, we are going to have fun with it. If people have a hard time to understand the language, they could use the Google Translator. You know, what do you call that plugin at the top? And let's see how it goes. Thank you so much for your participation. Okay, there you go, Goose. Hope you heard it. Alright, and it certainly gave us a good insight, did not it, to what this application is. So, before we get into the survey, let's just go over to the ecosystem and have a little look at that pop-up where it says on News 8 and what it was about. Really, Goose, this is all about hearing from you. It's our CEO wanting to understand how you feel, where you stand with us within the community, and really how committed you are to reaching your dream. Now, this is the big thing I am going to say. Goose, this is a survey. It is not a loyalty test, okay? It's a survey. He just wants to judge really from your goose how you are thinking. What are you thinking? Okay? And don't be scared to put whatever you want. It's not going to come back on you if you put something different to somebody else. This is your chance to put what you think, okay? So, it's not a royalty test. This certainly is okay what you want to say. There's only 3 questions. Very easy, very simple, and you can fill them out however you want. Now, here's another thing. If you have multiple accounts, it's entire up you if you submit multiple surveys for those accounts. Why? Because each account is separate. Myself, I only have done one. I have multiple accounts, but I have only done one. So that's what I am doing. If you are got multiple accounts, you can submit multiple times to know if your survey has going through correctly. Once you have done it, if you scroll back up the page, it will say in green, survey submitted successfully in a green banner that goes along the top. Okay, so have a look at that. And here's the other great thing about that survey. You might sleep on your answer overnight. You might think, well, actually, I should have put this rather than that. That survey that you have submitted on that account is live up until midnight in your time zone. So, there's no need to think which midnight are we talking about. Whatever your time zone is, it's midnight in your time zone and you can change that whenever you want. So that means it's live for that period of time up until midnight on the 4th of August. So it's a real time survey. What other cool things are there about it? This survey has a really good drop down translation feature backed by Google. If you click on that, it has an absolute multitude of different language. Pick the ones that you want, okay, and it will translate the whole of the survey into the languages so that you understand the questions and answers. There's a little bit of a talk through where the reasons for the survey come through. Interesting is not that
Survey talked about new vehicle, talked about breaking down. I was on about this yesterday, was not I? And really what you views on are as far as that new vehicle. Should we cancel a trip? Should we go different direction? All these sort of things before it comes to the survey. If you do the Google translation, you will know exactly what we are on about and understand exactly how it works. The other really cool feature is this, in my opinion, the first new product that we have seen. Okay, why? Because it was designed by our team tech and Ash sent me a really nice message explaining that he had dragged a couple of the goose out of the tech team, told them what he wanted, and over a 2-day period, that's all it took. The product is for him. And here's the other really cool thing these goose have said to us: when we give you something, you do not have to test it, you do not have to see if it's working. We are guaranteeing you that when we give it to you, it's 100% functional. Now get your head around about that. They produced this 2 days work, just a couple of them. This is how good they are. And they have produced this product. Now this product is going to be absolute gold to so many business ourselves. We are going to use it. This is number one survey. If you see at the top of the survey, what's it say? It says first survey. This means there's going to be other surveys. What was one of the things I was saying all along about whose business are successful, how business develop, how businesses stay on track, how businesses change with environments is because of the feedback they get from surveys. Remember, we talked about this, how important it is, and goes that what we have now got our very own dish that is being produced in house by our tech goose. This is just this little thing that we see here is sellable product. Believe or not, this is something that we can all utilize and other people can as well. So all the analytics that come off from this we will be able to see. Obviously, we do not see the back end of it at the moment, right? I are just filling the form out like a customer would on the questions that we see in front of us. Who's that? That is where are we? There you go. When we see how this product works completely, there's going to be a back end to it the that gives loads and loads of analytical data. It's going to give time zones. It's giving to give places across the globe. It's going to give names, address, emails, and obviously the answer to what the questions are. And it's all live in real time, so it's going to change all the time, up and down. Okay, because that survey is live until the 4th August at midnight. Great feature, really cool. The other really cool feature about it is that it's members only survey. What's this mean? It means that you have to have an account that you are logged in to do that survey. So if anybody screenshots the back office, for instance with the pop-up of ONews 8, and they
try and click on where they service it, goose where's going to happen? Nothing, because they are not logged in to their account. They cannot then go forward to take that survey. It's just a nothing. It would not go anywhere for them. So it's really important that you understand how important it is, right? This means that business will be able to have in-house service specific to certain people. For instance, that they have to log in through different portals or to access that survey. All manner of different things will be able to be done with this application. This is why I am excited to see it. We are finally getting a bit of a glimpse, are not we, of what this tech goose can do. So it's not a bot, this is real time that is acted on the results of the people who put the information in, the customers, and this would be able to utilize so much moving forward within our business with other people and all the rest of it. So fantastic. I am absolutely not only loving this survey. Why? Because this gives vital feedback, in my opinion, to your CEO to really see, however, where you are at the moment. He realized on the likes of me and other people telling him that everyone excited and we are looking forward to the next phase and all these sort of things. Well, that's great, is not it? But there's no detail on that, is there? That's just us reeling your goose. What you tell us and how we fill the room. I suppose when you put a survey out like this, you are getting literally hard data analytics that you can look at and really understand what people are thinking just from those 3 questions. Like I said, it's not a royalty test. You could put whatever you like. Okay, this is just a survey, and that is thing about it. Surveys is there's always going to be something that comes out on top within the answers. We always used to do it at school. Remember mean, medium and mood. Okay, this is the high, middle and the low. Okay, you go with what is the high is because that's the general consensus of the majority of the people. I am actually going to add to that. So somebody said it on Chris lives in the chat. Does this mean if everyone puts 90 days, then something is going to happen after 90 days? No, this is just gauging what the thought process of all of the people who have done the survey is. This is for our CEO and the tech goose and everyone else that's involved behind the scenes to get a really good picture of what we are thinking. Just because more people put 90 days of instant does not mean to say something is going to happen in 90 days. Does this mean we are going to have to wait longer? No, it does not. Does this mean it's going to be shorter? No, it does not. What it mean in our CEO has a good idea of how we are feeling, how engaged we are, and we prepare to go and follow the course that is expected from us. It is collected from Red Farm Sir video. Send big respect to him. Now it is translated in Bengali. এখানে পুরো বক্তব্যটি বাংলায় অনুবাদ করা হলো। প্রথমেই বড় ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদের সহকর্মী অ্যাশ স্যারকে। তিনি গতকাল চ্যাটে ছিলেন কিন্তু আমি পুরোপুরি মিস করেছি। আহা, এটা খারাপ হয়েছে। আমি এতটাই আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে ব্যস্ত ছিলাম যে চ্যাট পড়ার সময় পাইনি। শেষ মুহূর্তে দেখলাম তিনি ছিলেন, তাই বড় ধন্যবাদ অ্যাশ মুফারে স্যারকে।
যদি এখনও না শুনে থাকেন, নতুন পপ আপ ও নিউজ 8 এখন আপনার ওইএসে লাইভ হয়েছে, দেখে আসুন। আজ আমরা এই নিয়ে কথা বলবো। কিন্তু প্রথমেই আমি আপনাকে শোনাতে চাই সেই অডিওটি যা অ্যাশমুফারে আমাদের কয়েকজনকে পাঠিয়েছিলেন এবং আমরা সেটি প্লে করার অনুমতি পেয়েছি। আশা করছি আপনারা ঠিকমতো শুনতে পাবেন। চলুন স্ক্রিন শেয়ার করি। আচ্ছা, এখানে অ্যাশমুফারে যে কি বক্তব্য পেশ করেছেন সেটা আমি বলছি। অ্যাশমুফারে বলেছেন, আমি অত্যন্ত উচ্ছ্বাসিত এই নতুন সার্ভে অ্যাপ্লিকেশন সম্পর্কে আরও তথ্য শেয়ার করতে। এটা সত্যিই একটি অ্যাপ্লিকেশন, সাধারণ কোনো সার্ভে মাঙ্কি বা গুগল ফর্মস নয়। এটি সম্পূর্ণ আমাদের টিম শুরু থেকে তৈরি করছে এবং আমরা এর মালিক। আমরা ভবিষ্যতে এটি ব্যবহার করতে পারবো এবং চাইলে এটি একটি পরিষেবা হিসাবে অফারও করতে পারি। এই সফটওয়্যার আমাদের সদস্যদের সঙ্গে আরও বেশি সংযোগ তৈরি করবে, আমাদের সার্ভে দেবে এবং প্রকাশ করবে, আমরা যাতে সবসময় জানতে পারি লোকেরা কি ভাবছে। এটি কেবল আমাদের ইকোসিস্টেমের ভেতর থেকে কাজ করবে, অর্থাৎ শুধুমাত্র সদস্যরা লগ ইন করে এটি ব্যবহার করতে পারবে। যদি কেউ কপি লিঙ্ক করে অন্যত্র দেয়, সেটি কাজ করবে না। প্রত্যেক অ্যাকাউন্টের উত্তর আলাদা হবে এবং আপনি যে কোনো সময় আপনি উত্তর পরিবর্তন করতে পারবেন যতক্ষণ না আমরা সার্ভে বন্ধ করি। যদি ভাষা বোঝা কঠিন হয়, আপনি উপরে থাকা গুগল ট্রান্সলেশন প্লাগইন ব্যবহার করতে পারেন। দেখা যাক কেমন হয়। অংশগ্রহণের জন্য অনেক ধন্যবাদ। ঠিক আছে বন্ধুরা, আশা করি ঠিকমতো শুনেছেন। এটি আমাদের একটি অ্যাপ্লিকেশান। এই অ্যাপ্লিকেশানটি কী এবং কেন তৈরি হয়েছে সে সম্পর্কে আমি একটা স্পষ্ট ধারণা পেলাম এসজির কাছ থেকে, যেটা আমি আপনাদের বলছি। সার্ভেতে যাওয়ার আগে চলুন ইকোসিস্টেমের সেই পপ আপটি দেখি যেখানে ও নিউজ 8 লেখা আছে। এই সার্ভে আসলে আপনাদের কাছ থেকে শোনার জন্য তৈরি করা হয়েছে। আমাদের সিও জানতে চান আপনারা কি ভাবছেন, কতটা সংযুক্ত আছেন এবং আপনারা স্বপ্ন পূরণে কতটা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা, এটি কোনো আনুগত্য পরীক্ষা নয়, এটি কেবল একটি সার্ভে। যা খুশি আপনি লিখতে পারেন। 3টি সহজ প্রশ্ন আছে যেগুলো আপনি আপনার মতো করে পূরণ করতে পারেন। যাদের একাধিক অ্যাকাউন্ট আছে তারা চাইলে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের জন্য আলাদা আলাদা সার্ভে জমা দিতে পারেন। প্রত্যেকটি অ্যাকাউন্ট আলাদা। আমি ব্যক্তিগতভাবে শুধু একটি অ্যাকাউন্টে জমা দিয়েছি। সার্ভে জমা দেওয়ার পর পেজের ওপর সবুজ ব্যানারে সার্ভে সাবমিটেড সাকসেসফুলি লেখা আসবে। আরেকটি বিষয় হলো, আপনি জমা দেওয়ার পরও রাত 12টা আপনার সময় অনুযায়ী পর্যন্ত উত্তর পরিবর্তন করতে পারবেন। 4ই আগস্টের রাত 12টা পর্যন্ত সার্ভেটি লাইভ থাকবে। এখানে একটি গুগল ট্রান্সলেটন ফিচার আছে যা পুরো সার্ভেটিকে আপনার পছন্দের ভাষায় অনুবাদ করে দেবে। কেন এটি গুরুত্বপূর্ণ? এই সার্ভেটি আসলে আমাদের টেক টিম মাত্র 2 দিনে তৈরি করেছে। তারা বলেছে আমরা যখন কোনো কিছু দেই তখন এটি 100% কার্যকর থাকে, আলাদা করে পরীক্ষা করার প্রয়োজন নেই। এটি দেখায় তারা কতটা দক্ষ। এই সফটওয়্যার ভবিষ্যতে ব্যবসার জন্য একটি সোনার খনি হবে। আমরা এটি ব্যবহার করব এবং সম্ভবত এটি বিক্রির উপযোগী একটি প্রোডাক্ট হতে পারে। আমাদের সিও সরাসরি তথ্য পাবেন, আমরা কেমন অনুভব করছি, আমাদের অংশগ্রহণ কতটা এবং আমরা কতটা প্রস্তুত। সার্ভের উত্তর থেকে সংখ্যাগত বিশ্লেষণ হবে। আবারও বলছি, এটি কোনো আনুগত্য পরীক্ষা নয়, শুধু আপনাদের মতামত জানানোর সুযোগ। যারা ব্যবসা করে তারা জানেন সার্ভে ফিডব্যাকের মাধ্যমে ব্যবসা এগিয়ে চলে। তাই ভবিষ্যতে আরও অনেক সার্ভে আসবে। শেষ কথা, যদি এখনও সার্ভে না করে থাকেন, করে ফেলুন। যাদের একটি অ্যাকাউন্ট আছে তারা চাইলে আলাদাভাবে করতে পারেন। যাদের একাধিক অ্যাকাউন্ট আছে তারাও চাইলে আলাদাভাবে করতে পারেন। আমি শুধু আমার একটি অ্যাকাউন্টের জন্য করেছি, এতটুকুই। একটি দারুণ সপ্তাহান্ত কাটান। আমরা সোমবার আবার দেখা করব। বিদায়। সংগৃহীত রেড ফান্ড স্যারের ভিডিও থেকে কৃতজ্ঞতা স্বীকৃত হইল। Dear onpassive viewers, I hope you enjoyed this video. Thank you so much for potentially watching it till the end. To get such regular updates, please subscribe to the channel and turn on the bell icon. This way you will be the first to know about any new videos as soon as they are posted. More good news is coming just for you in the next video. See you again. Until then, stay happy, healthy and positive. May God save bless everyone. শুধু অনপ্যাসিভিয়ান দর্শকবৃন্দ, আশা করি আনন্দ পেলেন। এতক্ষণ ধৈর্য ধরে পুরো ভিডিওটা দেখার জন্য সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এরকম নিত্য নতুন আপডেট পাওয়ার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন অন করে সঙ্গে থাকুন।
এর ফলে নতুন ভিডিও পোস্টিংয়ের সঙ্গে সঙ্গে আপনি সব খবর সবার আগে জেনে যাবেন। পরবর্তী ভিডিওতে আরও সুখবর আসছে শুধুমাত্র আপনার জন্য। আবার দেখা হবে, ততক্ষণ সুস্থ, সুন্দর ও আনন্দে থাকুন। ঈশ্বর সকলের মঙ্গল করুন। নমস্কার।